Enjoy tayo mapanjay. 1 kilo. 1 kilo. One piece and slice. Yeah, please. Slice. Thank you. Good. Ito yung ganito siguro mga nabili nila Leia. No? Ah, okay. Sarap niyang brad di adobo. Mulot muna tayo ulit ng plastic. Ito yung bigas. Kano to brad? 159. So, 100 pesos. Ang isa. 1 kilo. 1 kilo. Kaya huwag kayong mag-abroad dito sa Europe. Sabi sa inyo, masisira ang buhay nyo. Cost of living dito, malaki ng sahod nyo. Cappuccino na naman, peking yan. Dapat tayo bumili nakaraan. Hindi sa yun eh. Dito tayo bibili, wala yan. Wala. Mga ano na yan eh, no? Bagay, may ano pa naman tayo doon. Meron pa naman tayo pang ano, mokapat. Ganito yung mind. Yan, ganyan nga tayong kay Adrian eh. Diba? Doon na lang sana bro. Mag-crocs ka na lang din. Tigas lang. Ah, hindi, malambot din. Ah, hindi. Hindi ko napansin yung mga halaman niya. Ano, may pasok tayo ha. Bibili nyo ba yan? Ganda eh. Ano yung paso? Oh. Hindi nakita yung barcode. Dikit mo, dikit. Parang lang mo. Hindi ah. Wala kang pera. Awan, ID card ko. Katayaw. Di ba dati mo naman ginagamit yan? Oo, bakit tayo? Ulitin mo lang ba? I-back mo muna. Happened to you, napapaya kami. Okay, card. Use PIN pad to complete transaction. Ano, ayaw talaga. Magamit natin yun sa tapat ng bahay. Ay, kunya record mo nila. Ah, ano ba? Kasama ako? Pwede ba siya iharap? Yan, pauwi na kami. Mga bunga na nga eh. Kaso, makatulog. Makatudok lang yung dahon na. Ramanam, nagsamit. Kasla alatiris. Laso na. Ang tumkuan, lason niya dito eh. Laso na kung saan tayong Ramanam gamin. Dilpatam. Sakgard agpito. Iba o ay kita-kita ka to sa taapan mo hala. Dapat siya video kinyam. Stani. Tapos siya kagigamato. Dugdugan. Asi ka garo. Hello vlog, welcome to my guys. Agpidpidot kami ti ingkan kwa plastic nga naginuman. Ila ko mi ti may isa nga bote 10 cents ti euro. 6 pesos ti may isa guys. Dum na makaduanda kami glako guys. Kaduanda kami glako dum na makakabsat. Hello guys, we are here at the lab in Croatia. We are taking plastic in can because we don't have food today. I will see you how many bottles and how many nagan kon ay plastic nga dakulen. Madi yung mawatan ni English ka nang maramid ko na eh. Makabandog mo gaya mag-vlog sika. If you have any bottles or ink can in your house, just call us. Comment in the section. Comment below para madi na kami mabannog. Para madi na kami mabannog magpulot-pulot dito eh. Oh, pakastita basit. Also gas here, very expensive. Our gas in the car is only 1 bar. That's why we are walking. Oh, ata ni, iba na ata. So guys,
Kitaan nyo niyo, nagmayat. Ana oras to nagalas 7 nga nagngato pa lang ni ko ni. Duduwa kami tatagpido tayo may isa na. Kumita, gijay lumabas kinyami. Na nakatripada mo. Vlogger agi nga magmuyo da kung nada siguro. Naglamukan. Kastoy kami magpidpido niyo. Nagtaraki kami pa yung agpido. Dapat nagpido kayo ti plastic bottle kas kada kwa. Dapat presentable kayo. Tap no irespeto da kayo ti tao. Madikas lang ta Pilipinas. Kasano na no pigis-pigis ti badumi. Baka ikugtar da kami pay. So nga nagpido kami, nataraki kami, naka-iPhone kami pay. Atay Ferrari mini. Kakaasi pay 1 bar pay tigas nan. Our car is only 1 bar. But we have a car. We are going to other side, other road to take other plastic like you. Alam mo dyan ang datatan. Ilakta ba kagtaray nga may sana ito ilugan ta. Kita nyo i-view mini guys ni. 7 PM. Tirabid to yun. Dati kami ni Igid ti Grapes Farm. Naka-drone shot ka pa yun drone shot. Bisina ko. Ando nga dyan pinagnata na. Makakapkapi na ko. Andiyan how can I put my English here? It's very hard to take English. May babay na sa TV vlog mo Bagad na nagtangagaya mo English ko. Tangi makabanog mo gaya mag-vlog mo. English pa mabibisina nga road doon, lalo na nabisinanan. I cannot talk so much English because I'm so very hungry now. We are walking very far, maybe 10 kilometers already we were walk. Kunyari ging ba-vlog tata ko Ada magmag ng alugan bakit naman sardengan da kami to inay. That's why we are taking all the garbage here. Then we will put in Plodine, Spar. Maybe we will earn already €5 for 10 kilometers. €5 for 10 kilometers. We will not going fat here. We're going slim. See my friend? It's already slim. Because he is not eating rice. Because we don't have rice. Always bread. Filipino not eating rice, we don't have power. If we eat rice, a lot of power, energy. Awan to yan. Awantan. Naunaglaon ni ating pakabulangan dan. Manja mamati nga day bulang da nga plastic to yan. Kaskada ko. See guys, how hard to earn €5. We need to walk more than 10 kilometers. Please, President of Croatia, please put some salary. Even €500. Please put it up. Not only for the like as ano na tawag Jay Kinyatan? Foreign workers. Not only for foreign workers, but all of the people here in Croatia, put it up, the salary. Then we will work here for long years. Kinanadya yun. Kita mo guys, kisang kami na dong paran. For €5, maybe we will die here. We're going back to our car because we are already very far. Ay ni, Coca-Cola. Coca-Cola. Ay na, alam. Vlog gayam te kaya mo For the food, you need to take that. Kada sublita ngay kat halos mapuno ka dito. Ano arami din sa ating mga kasigat guys? Mapuno ta. Nga may lugan tawanan. If you see us in the road, taking bottles, just horn or beep beep
like that. Then we will give you a selfie like this. Then we will put you in our vlog, ka-vlog. Ajini, oh. Medyo maringo eh. Alam, Ajini. Nagkababa, adadalan na ni. Kan, adadalan na, ini. Ante ata. Ngay pa ini, oh. Sa gaysata, Ajini kinyam. Ajini kinya ni. Narigriga pala natin kinya. See how hard to take a 10 cents of euro. Huh? See. Did you see this? My God. For this battle. See this, guys? Ay! Pakita man. 1 euro for 3 kilometers. So, if you are viewing this vlog, PM us in the comment section and then give us a bottle. We will take at your home. Jenny, we will wish we cannot encounter a snake here. Ay na, pasubo ag English to yun. Okay na yan. Okay na to. We are taking all garbage here in the road. We are helping the environment here in Croatia. So it's only one subscribe, like and share. Then we will happy. Then we will make it again every day. Every day of makabanog ag English. My God, kasi. Anta. Wala. We are here in a forest. Parkingan ta to igid. Ito banda na to igid. Nanay, narami na videographer rin, sa pati vlogger rin. So ato yan guys. DJ trabaho mi, atoy. Nagito'y sa balit, DJ trabaho mi atoy. This one is from our work. So guys, see? We are here at the forest. Forest. Madi ano yun? Balin! Ay, apo. Sige, ipagpag mo kami. Ipagpag mo. Janelle is calling. Sige, soksokem. Pasukin mo ang kabukiran. Ang kabundukan. Ha? Ampay. Wait lang ha. Alam natin eh. Bit lang ah. Ay apo, nagrigatan kumita kwartan. Ay! Naisabitan na po. Upat ni. Wow! Pakanti ko ni Dumapido to eh. Tangi dadampan tang talaga. Siguro. Madin, landslide data tangi. Dadamp nga ko nam ka ni kita man ni. Nga sinkhole ay ah. Sinkhole ata. Kasi nagkwati kayon ni oh. Bimba ba? Napirdi amin nga badokon. Ay! Awanan, abot-aboton ti. Baka isipin nyo, nagmamakaawa kami sa inyo ha. Hindi. Totoo lang. Ganito ang buhay dito sa abroad. Kaya kayo dyan sa Pilipinas, vote wisely. Bandog mo kaya mag-vlog, okay na ano. Anjini, oh, ayun eh. Wait, dami guys. Wala na dyan. Puta, kawalan na yan, oh. Damo, oh. Pasukin nyo daw yan. Daulag ta. No sa dababoy damo nga ko, ah. Adaan na, o di, nasangdo tapay. Idiretso tanto lakon na. Kaduan na kami doon maglako guys. I will translate to English so you can understand what I'm saying in my mouth. So, just wait. I'm thinking. Oh, Ajini. I'm saying is, we will go to supermarket to sell the
plastic, all the garbage we are taking here now, and we will buy food. So fasten your seatbelt, 135 euro if you are caught by the police. So we are going to Pagawit mo. supermarket. Ha? Gawitan? Di ba kang penda dyan eh? Surutan to ni Mark to. Pakasita yung tupay. Awanan, ay nakita tatayin, banda na dyan. Very nice road. Country road to the place. Tama ba? Nini. Mga mo, tidala na dyan. Maring, Hmm. tandaan ng ating nga may isang iba kanya. Ah, Iwasam nga wa nga. nga banggitan na aji nagan ni Apo. Ampay. My God. Ah. Kati sam ay ayatum ni inang mo di kadi. Hmm. Aram atum kati aji nagan na iti awan kasaskan na kumbaga nakiktud ka, di ba? Kasi Ah. irespeto mo isuna. Hmm. Ngum iti aji nga aramidam nga ibang banggit mo aji nagan ni Apo iti awan kasaskan na kaslahan mo irespeto aji. Hmm. Aji nga inang tad itibiyag mo nang tad kiniinang mo, Mm-mm. di ba? Tama. Naging ko alang kami na dyan. Naging expression mo nga Expression. na ko aji nga basol aji ay hindi Ten Commandments. Ah. Kasi gaya mga dyan. Mandiyan mo dyan. Pintasan nga biyawatan ni. Hmm? Madetaro pa ah. Close the door. Bagana, sino nagkita ba kay Bagana? Pag sa ibang vlog, may turod kog sao. Pag sa ibang vlog, pag sa ibang account, may turod kog sao. Kagaya niya no. Amo. Nakaboya pa ako. Sige, sakpay lang. So it's already 7:50 in the evening and look, the sun is still up and we are here at in the apartment of one of our colleagues with Chanel. She invited us for a coffee and that's what we are having at the moment. And after this we are going home and yeah, close mo. And if we still have time, we will go to the supermarket and sell all the recyclables that we have just collected. Mga ni pa. Sino? Diyan eh. Ato ya? Ibati na dyan ko. Jay? Hindi kadwana. Ibati na ijay? Sumurot ka niya ta? Uy, Apa ya? mobile na lang. Alright, so we are headed home now. And yeah, that's how I want my day off. That's how I want to spend my days off. It was refreshing and... Api, sumabay ka kanyame? It was refreshing and productive at the same time, wasn't it? Api, sumabay ka kanyame? Madi mabalin. Api, ta sumabay ka kanyame? Kanya na ka nga sumabay. Nagalas ah. Nagloko ni dyan ko po nito. Pwede nga ito sumabay mo. Iso imbaga kanya na. Mabay na ano na. Sika mo pabay na. Napanta, nag-effort nga napanta. Tapos effort nga napanta. Tapos bebehan na. Gwapo lugan. Iso na? Hindi napansin. Are we going to sell it now? Today? Are we going to sell the cans Yes. and plastic today? Yes. We will buy I don't. But it's already getting dark. no problem. I don't think we still have the time to do so. There is
Alright guys, we just sold our recyclables, and how much did we got? 12.30 euro. Not bad, yeah. It's not bad. For Compared 12, to for 12 kilometers walk. compared to if you just lie down at home scrolling on YouTube and TikTok and all that unproductive stuff. So yeah, It's nice to walk. Good for your health. And then you earn money. so that's all for this video, guys, and See you hope- for the next video, yeah. guys. we hope to see you again in the next one. Please follow, share, and subscribe. Thank you. Bye bye. Pide mo se. Bidemose.